The first time Bible on kasa fa renyo na ene abosonsum eni hweye. O to aso akọ 47 ema me. Na me bisa no de wona baba anyo. Odi hye ne wie no bisa se ho eba ne ho. Na o se de na horba betra meka wo no ma no no. Ne baba anyeme. Na meze empatia no hye no hwen. Na anfa hye say ko odi bi hye ne hwene. Na me de hwenim ka no me sen ne hwenim. Na meze nsakwana ze no hye ne nsa. Ana odi me de hye nsa ne hye nsa. Na mo bo mitiraze na mo sol eraze na mishira eraze mura Abraham ne Nyankopon na oja mu akwanpom de member fam mura no nua ne baba nkama ne ba eti ehwa no bo no mo ase rade me da ase se waka me ho no ma menya yere e de koma or the gold rings ye de share hwini ma mu so di share hwini ma o hu na beka se jantre ni ba Abraham ne ba Isaac ne yere ye de ring share na ne hwini tio fa ko 53 na 53 na akwonu yi dwete eguzi nyi sika eguzi nyi atal na ozema Rebecca oma no nuanye ne na so nzama osombo eto yi rings gold ni ma jewels ala de ma Rebecca anso ha ni nua mere ma nkonta sekan o yina wo nya wo de eti question say Abraham ni gold na ifa na free ba so for Genesis 1:35 mame 24:35 Genesis 24:35 Abraham gold na ifa na free ba na erazi shira mura kasenara papa na kam a kire Rebecca papa no say erade wa shira miwura pi na wa ye ne kese na wa ma no ngwanne anantwi na dwete ni sika onyankopon ma miwura enwan anantwi dwete ni sika kokko tio enti Abraham ni gold no na mfiri ba bia se eye onyankopon shira ana odi bi ye rings nya de ade mi bisa o Abraham besuma se yekoje eba aware ma ne ba na odi rings hwenem ka ensa kawa ni ne keka ho odi amasa yemfa nko abra ne yire Sarah eni bia na dabi enya no kresa se Abraham hunu se ye hye oba kawa se ne Abraham ye kunupa no na megidi se wodi kan hye ne yire bi yes eti yes anko Genesis 38:18 and man does time susu Genesis 38:18 another person Bible no kan ho asem o share kawa e wo Bible ye Judah Jacob ba Judah ne ba am so to so 9 Judah Genesis 38:18 na o said that yes ebanaze na memawo a story ne wa and then mama say be stories no but me ma context kakra Judah wo ne ba na de ba wa ware na ne ba no ewuye amamre mu no Jew fama be say oba be ma ko ware oba no ne na wo no wu say wo oba be ma bi ma sa koto aso no ne wo eti osa de ne ba ba akokọ no no so say wuye afi na aboni hu aseso ade foforo ko no wanfa nko ana mo ye ya na mo pam oba no afi duru bi no oba ne yi ni tuntum atare sha no oba ne dress kama e ba akwan ho ana Judah ena mo no ko hu oba no ana ko se oba ne pe ana oye se mo hye se ombako akodi agro ana oba ne se e de na ade be ma me nti ha ye kan no na afi oba no e negotiate nia onfa ma no nti oba ne kan ya kan se so ni hwe wo ha ne kawa hye no no ene ne poma onfa ma no so foka na o said that o se ne se won so ane kaba nyi wa homa nyi wo poma obi so se de na me fancy wa wo wa ana o se de onso ano kawa yo kawa ye nso ano signet ye hye ene wo homa ene wo nsempoma ana ode ma no ana okọ ne ho na one ne nyinsan okay enti Judah oka ye ka musueko dumienu a the tribe of Judah or ye a jama Judah musueko no o hye kawa ye nko Genesis chapter 41:42 Joseph chere Pharaoh da so ase na Pharaoh deni see you say the deputy no o hye ne kawa ye nko Genesis 41 na Pharaoh ro ne so ane kaba won nsa na o ze share Joseph ne nsa ono de hye ne nsa to aso na o share no ndura pantal na o ze sika
ntraban to ne kon mu owie na ɔde chains good Joseph kɔn mu ti Joseph hyɛ kawa ɔhyɛ chains ka ho afi yɛn kɔ Exodus chapter 3:21 Exodus 3:21 na yɛn ka bibi Israelfoɔ akɔnkɔ aso mu 400 years sɛnɛ Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ sɛ mmerɛ no so ba akɔyi wɔn no afi mmerɛ no bɛso no Onyankopɔn hyɛ Israelfoɔ bɔ na Moses so kasa kyerɛ Israel so ɔbɛyɛ bibi Genesis Exodus 3:21-22 na mebɛma ɔman enyim abenyam wɔ Egyptfoɔ enyim Onyankopɔn asɛm sɛ mɛma ɔman mo anka mo nie no monyam ɛwɔ mo masters anim mɛma mo anim abenyam ɛwɔ ɔman ɛwɔ Misraimfoɔ anim na ɔbaba dɛ na ɛbɛba sɛ mo nkɔkɔ no nsapan na sɛ monkɔ a monkɔ ne nsapan na ɔbaa biara bɛbisa ne fi sɛ manyi na ne fie ɔmanfrɛ ne dwɛtɛ adwenze nye sika adwenze nye tam monkɔ a monkɔ no kwa mobɛbisa mo hɔ dwetɛ nweneɛ sika nweneɛ ɛne ntoma na homeze ahyehyɛ ho mba banyin ne ho baba yes mogye a monyɛ dɛn Nyankopɔn na akyerɛ mo mogye a monyɛ dɛn momfa nhyɛ mama momfa ngu mo ho bɛ monhyɛ mama mbanyin mo mama obi a ne ɔde bɛhyɛ ne hwene momfa nhyɛ ɔde bɛhyɛ ne sraba nhyɛ wankyɛ bi momfa nhyɛ wɔ se monsrɛ mo na momfa nhyɛ afei jampokɔ Exodus chapter 12 na kɔ 35 Exodus 12:35 sɛnɛ Nyankopɔn ɛkaeɛ no ɔse na Israelfoɔ no yɛyɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛ wɔn no na wɔbisabisa Misraimfoɔ hɔ no dwetɛ nweneɛ sika nweneɛ ne ntoma na Awurade ma ɔman no anim ɛbaanyam Misraimfoɔ anim na wɔde nea wɔbisaeɛ no ma wɔn na wɔfa Misraimfoɔ gyapadeɛ nti nneɛma a wɔbisaeɛ no wɔrekɔ no gold ring ne jewels na wɔsakan ana wɔde kɔɔeɛ afɛdeɛ na si kwan so ɛkwan so Nyankopɔn ne Mose ɛtentam ɛwɔ bepɔ Sinai so Moses akɔ wakyɛ ɔma nkɔ Exodus chapter 32:2-4 ana ɔman no ma Aaron pressure Aaron yɛ panyame bi asom no Moses ɔkɔ yɛ wama yɛnim so wɔwu pa yɛnim ana Aaron's idea ni firi Aaron sɛ unim monye mo rings ne mo gold nneɛma nyinaa famra na mɛyɛ Nyankopɔn ama mo sɔfo yɛn kan kɔ na Aaron se wɔn dɛ yiyi sika nkaba a ɔhyehyɛ wɔn yerenom homba benyin nye homba ba asuo mu no na wɔn fa mbrɛ me na ɔman no nyinaa yiyi sika nkaba a ɔhyehyɛ wɔn asuo mu no na wɔdze brɛ Aaron na ɔgye no wɔ wɔn nsam na ɔdze adwendeze horo na ɔyɛ no nantwiba a wegu na wɔse dɛ Israel yinom nye wɔnyame a wɔyi wo firi Egypt asase bai aha na mofom yɛ no gold na Nyankopɔn kasa ka sɛ mongye na momfa nhyehyɛ no eduru kwan so no yɛde gold no yɛyi afiri asom ayi afiri nipadua mu de ayɛ bosom ɛsom no ɛno na yɛ problem no tie ne ye etu Nyankopɔn bu firi paa kan 33 Exodus 33:4-6 etu Nyankopɔn bu firi no kasa kyerɛ ɔman no na Nyankopɔn yɛ sɛ ɔkɔbɛkum mu nyina mpo na abra ɔman no te nsɛmbɔne no bra ɔman no te nsɛm Nyankopɔn aka fa ho ɛne bɔne a Nyankopɔn sɛ ɔde bɛyɛ ɔmo no wɔgyame wɔwerɛ ho ide mourned na obiara anhyɛ na ahyehyɛdze afei nneɛma na ahyehyɛ ɔmo na aka no na afei ɛnyɛ ɔmo fɛ sɛ ɔmo bɛhyɛ bio na Awurade si Moses dɛ si Israel mba no dɛ ɔman akwankyerɛfoɔ nye ho sɛ meredzi ho mu mbrɛ kakra bi menye ho akɔ a nkyɛ mebɛhyew dɛm nti ɔsɛ you are stiff-necked ɔman a mokɔ akyerɛkyɛ mokɔ ayɛ dedenden sɛ meka mo ho ne akɔ a I will consume you mɛkum nyinaa sɛne maso ɔden no dɛm nti afei wahyehyɛdze no wɔ wo ho afei ade no a woda ne ne bosom ade no a ɛyɛ nhyira na mede ma wo no a woda ne ne bosom so no yi firi wo kɔn mu ma mohu dza medze bɛyɛ wo na afei mehu nea mɛyɛ hallelujah Nyankopɔn na kaa sɛ ɔmonyɛ deɛ ɔmo nhyɛ ana ɔmde kɔ so boso ana afei Nyankopɔn sɛ monyi firi mo kɔn mu ama wansa mfa nkɔsom bosom bio tio the issue was not about the rings it was not about the jewels it was about idolatry abosonsom ɔmde som yɛ no sɛ ɔma mfa saa de no asom bosom a aka Onyankopɔn ɛni problem and kai abosonsom wobɛtumi de nɛte ayɛ biribi asom no wobɛtumi de adua de asom nkurɔfoɔ deɛ ɔmo de gold ring na ɛyɛyɛ yes
eti Onyankopon nkofo no nu omo ho no ana Onyankopon se munyi saa ne mo nyina afiri ho. Thank you Jesus. Yenko 35:22. Sa rings ya ye de som bosom no. The same thing ye de som Nyankopon e wo Exodus chapter 35:22. Abraham di kan som bosom awie no na chiri we na esi ye. Na wo be mbenyinye mba nyina. Yes. Dodo ahwan akoma pe nyinara na woze nkapo nye asomaze nye nsowano kaba nye nkrache sika edwenze huro nyina bai. Mechire nyimpa biara a opede ozi sika ayeyeze bo afolma eraze. Yes. The 33 o mawie na you know. The same thing no. Bra omo ye tabernacle no. Only be bo afore. Obi in a ring gold no dey be bo afore. The same thing I dey som no. Ye dey be bo afore meso Nyankopon ni. See, it is not about the ring, it's not about the jewels. It is about what you do with it. Ekire na Nyankopon de emransem ne baaye. Mo ye fe ni Mosaic law no. Emransem no ya ye nim se emransem ye du. But emransem tete Old Testament emran ye baako 613. 613. Ma to me bo ahwe 613 emran ni na emu baako kure ni wa e ka asema mo nhye kawa. Na nkofo di kawa akoye bosoma som no. Anka se emre bi ho Nyankopon be ka kiro se ma mo nhye kawa bi ma anka ye emransem nu. Bisa asem ni sianse na emran ne ba. But emran ne ba ya no, there was nothing on wearing ring, but there was something on idolatry. Nyankopon bi hye mu se mama mo mfa ade biara enye graven image. Mama mo mfa bibi anye bibi ensi ho ensi manam ensom no. But there is a difference. There is a difference between making a graven image and wearing a jewel. Hallelujah. Amen. Afi ye twemo ho ya ba Ezekiel chapter 6. Israel fa betra asase so dem e bia mugu so ye. Ezekiel chapter 16 kan 11 to 13. Mbese uhunu ha wa Nyankopon kasa abosonsum na nchi ense Nyankopon ka fa ring hye ho ne ade. Meze ahyehyeze wo so. Onyankopon kasa kire Israel, I adore you with ornament. Me and me de anyama papa ahyehyede ring ka wa me de hye ho to aso. Na meze nkaba hye wo nsa. I put bracelet on your wrist. Na meze ntwaban to wo kon mu. Ntwaban chain, and I put chain on your neck. Na meze patia hye wo hwin mu. Ana me Nyankopon me de patia hye wo hwin mu. Na meze asomaze hye wo aso mu. Ana me ma de hye asomade. Na meze aboti fefe bo wuti. Ana me de aboti fefe bo with Israel muti. Mbra wazi sika na dweta hye wo nyi. Saa na me ya wo senia te senia obema ko ware oba ototo ne hye no. Saa na me ya as a husband of Jerusalem. Na won tare ndwrapa. Ndwra papa bi na me de ma o mama on tarifi. Na sreche na nchiremu. Yes. Isampa na ewo. Yes. Na engo na easy. Yes. Na wo hu ye fel mbrodo. Na edi ye koduru ahinzi mu. Udi ye Israel man. Na wa ho fel nenka tehye kwal amanaman mu. Enipa ina ate wa ho ofenka. Osende ozimu. Na wa ho ofedimu. Osende manyim nyama ameze me hye wo no nti Ewuraze Nyankopon na ose. Eti oti ne mapa Nyankopon na kasa Israel mu gold amowo rings amane hye no. Eti abosonsum na chi no Nyankopon wan sori antia ring sheda o Old Testament. Ezekiel na ye kai afeto aso Ezekiel 16 kan 11 to 14. Debi hona o kai no bi. Hona kai very good. Kan 14 kan 1 kan 14 no. Na wa ho fel nenka tehye kwal amanaman mu. Osende ozimu. Osende manyim nyama ameze me hye wo no nti Ewuraze Nyankopon na ose. Nyankopon na ose very good. Yes, afi ye kan 15 to 18 no. Ti na ekoso. They abuse nyama Nyankopon de ma no. Nyankopon se ma ye we na ama wo. Wa ho ofa akowiase na te wonka. Wa ho ofa buso. E de na afi ekosie chapter 15 to 18 kan ko. Na so owo eze wo retwel wa ho fel. We am yema wo na nka sesa wo so me no. Ana wo de wakoma, o rei na akọ hye wa ho ofa, o rings ne, o gold ne wasomade ne mu. Na egul ndwamangol wo watinkanti. Ana tinka afi ko guru ndwamangro. Na ihwe wu ndwamangol gu obiara olutwemu no do. Obia otwemu bia na mo ne nakobo adwaman o man no. Bible ka adwaman abosonsom spiritual idolatry. Eye dwamambo. Na Yakobon hu Israel say Israel ne yere
ɔyɛ Israel fokunu nti afei mo akɔdi abosom akyi me ma mo saa nneɛma nyinaa makɔdi nyame foforɔ bi akyi mo de saa nneɛma nyinaa akɔ so nyame foforɔ to aso na ɛwɔ ɛfa water bi na ɛze yɛ nsonsoroma bia a waka no eduru horo ma wo ho na ɛgodo ndwamangol yes nzama a ɔte dan bi nkaba ɔlen yɛ dam so yes ɛyɛ eti they abuse it nhyira Yakobɔ nhyira mo no ayɛ sɛ ɔmo adwuma kɔ Yakobɔ so no mo de akɔyɛ abosonsom enti kɔ Hosea chapter 2 verse 13 enti Yakobɔ bu free ɛna Yakobɔ sɛ mɛma ma bɛtwe wo na edi udi ma Balaam no ɛho aso mɛtwe waso kɔ na mezenda a ɔze ma Balaam a ɔhyew afarma no ɛda a ɔkɔ som bosom ba Balaam a ɔhye afɔre no mɛtwe waso kɔ bra ɔze asomaze na edwenze hyehyɛ no ho wodi enema asomadeɛ hyehyɛ ho kɔ som bosom na okizi ne werefo echi yes na emize wure free me no na wure free me no mɛtwe waso abɔhwe ne tifi ɛbɛhwe watifi kyɛ sɛ nhyira Yakobɔ de hyɛ ɔmo no Yakobɔ mo nhyira na ɔmo nya rings ne go there na ɔmo de akɔdi abosom for akyi that is the problem was not the ring the problem was not wearing chain the problem was worshiping idols with it Yanko Esther chapter 8 verse 2 Mordecai na one boni mu ase ama Haman because ohun sɛ boni mu ase mani pa wayɛ bɔne yɛ bia wan bɔ mu ase ana Mordecai yɛ sɛ Haman yɛ sɛ obeku Mordecai ewie na tables na tɛne Mordecai amoni mu ase ama Haman no ba Mordecai agye ring ɛhyɛ chapter 8 verse 2 ɛde na ka kyerɛ wo na ɔhene raw ne mpatia a ɔgye no Haman nsɛm no ɔgye mpatia ne firi Haman nsɛm na ɔze ma Mordecai na Esther ze Mordecai si Haman fi no do fesi wo eti Mordecai amoni mu ase because ɛyɛ bɔne ma no but ring ne de agye ɛkyerɛ sɛ wo jiw fama mu no Old Testament na ring hyɛ bɔne bi anim Yanko Job chapter 42 verse 11 Job 42:11 bra Job kɔ nso hwem ahonyanyi akɛseɛ mu na Onyankopɔn dane oyi ne fi no mumfa mu no yɛbɛkyekyɛ no gold earring asomadeɛ Job 42:11-12 na ne nuanom nyinara yes na ne nkyerɛmba nyinara yes na hwana nkyɛ wɔyɛ ne mfɛfo no nyinara ba ne nkyɛn na wɔne no bezizi wɔ ne fie na wɔgyam no na wɔkyekyere ne wura wɔ mbusu a Awurade ma ɔbaa no du nyinaa ho nipa biara so ma no sika they gave him piece of money Yanko na obiara so sika nkaba kɔ and everyone an earring of gold sika nkaba gold asomadeɛ earring na Awurade hyira Job na ewie yi ma ɔsen na ahyase nti Awurade hyira Job no enema ɔde ma ne bi sika gold ring ne saa de ma no afei Yanko Timothy chapter 1 verse 2-9 chapter 1 2:9-10 ahana yana me de Old Testament yeba New Testament and sorry bi ebi mo kyerɛ ase sɛ New Testament no o hyɛ ring wa yebɔ no oba de kawato na so mo wa yebɔ ne oba hyɛ ring nti oba ma bi aware on hyɛ ring oba bi aware on hyɛ ring na dwen ne sɛ o hyɛ ring a onko heaven obɛkɔ hell ti o na dwen nti eti o hyɛ na wonya salvation wonya nkwaje na wakotu 1 Timothy chapter 2:9-10 kan yanko damara na mba hyɛ ntala a ɔnyɛ hyerɛpɛn na Paul tu asafonefo ɛwɔ wɔn ntare hyɛm ɔse ɛma nhyɛ ntare a ɛnyɛ hyɛpɛɛ saa na ɛma so nhyɛ ntare a ɛsɛ mfa enyi a ɔfɛl azenyi enyida hɔ nkeka hɔn ho ɛma mfa eni a ewu adeɛ ne adwumuteɛ nkeka wɔ ho tie women should adorn themselves in modest apparel and propriety and moderation not afetuaso nye etidwo ana sika enye etidwo ahani problem no ema bi si omo dwo muti e boni to mo ndwo muti o si ema mo nhyata mo ntare hyemu no mo nhyatare a sefata mo fa eniwuo eni ewu ade eni adwumuti enkeka mo ho enye mesawo ana sika ana ehwenepa ana ntade a ewo buo mu nemom enwuma pa esema ema woyi nyame som kyere kan fantino
Nembom dembre ose mba wo yinyamesom kire. Wo ndwuma pam. Kan yi na biom. Tamiti. Demiti mepede wo na se damana mba nhye ntara onye shepe. Mfa enya ofel azin ye enyida ho nkeka ho no ho. Nye etidwo ana sika ana ahonzepa ana abozin ntal. Nembom dembre ose mba wo yinyamesom kire. Yes. Na ndwuma pam. Eti ahano or say a man they must be moderate, modest. They must be modesty. Modesty means dressing and draw attention to yourself. You'll be our ferry idea when you are there and dressing and expose you home. And shantaria and senfata. One chere the crop. One chere self shatari you say or see. Be modest. And shenyama a ya boarding dia. Focus in ya honemu niema. Nemo send ya yama and ma or danya mesumedino. Women professing godliness with good words. Mumma in your pa as set and ma will yina mesum. It's a how chair say. As I say a man in a mesum pa in your pa we hear ye. A chance say. Ya dream number could din tarisham. See a shenema, ne boarding ya dance. Ampa. Ye wo e maybe wo ho a e maybe mpo wo ho a se che se atade a obehye chance obehye no ehia won chen na mesom e ba sa na sa de na be ye abosonsuma ma ade biara edi kan wo nyame anim na wo wure ko sa de mu sa de ne be ye nyame so e be ye nyame fufuro bi ma e be ye idolatry e dawa kuma so etina asafo no akoye sa e no se ema ma mo nyesa ba wankase ma mo sharing no wankase ma mo nyamuti o wankase ma mo nhye empatia no si de bi mo shantare esenefa fata enye se mesawo anasika na ehwenepa anantade e wo bo mu na mo nyuma pam nti o se memma atade no opa atade e wo bo na mo nyuma na onyuma nyina ye nyumafo de bi. So he was saying, never be extreme. Don't go over the top in your dressing in such a way that everyone will notice you become the center of attraction. It was never prohibiting or forbidding the wearing of jewelry, but it was again extravagance, self-display, and inner beauty. See, you remember Subium? You go 1 Peter chapter 3, verse 3 to 6. 1 Peter 3, 3 to 6. 1 Peter 3, 3 to 6. The same way, a foot on Peter the 2 as a phono. And we be na man in Buo Mukro. A man dressing competition was sorry him. And a Peter too as sorry enough. Ma, say in ye who name ze. More mamma, I said, dear, my home says here, and ye who dear, you are focusing on them. My dear, nay, who them, there be, I will say, here, one who says here, Papa Boa, and your home matter, I will say, your home tadi, as I say, Bible say, yes, Shaho Brasiataria. There is a righteousness garment, training and catasuo. You were home tari as a searcher. It was Mamma, Master said, dear, and ye, who no money dear. Sababu Casama, or Mr. Dear, when money dear. Can you say, I just have a shot around my Boniana? There be. But, or just say, a man in quiet and non quara. Twasso. What's you mean, Sikashe? Say, what who says, one who are faying and Tadia, a tujo. And as Sikashe, Anna intelligent, and Antarishim, a honor, one who are faying ejina. Tea. Nembom homa onye akumamu nyimpa ohunta. Nembom rather let it be the hidden person. Momunya akumamu nipa hintano. A honor who fan the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit. Susuma ojo. Susuma ojo. Na oye kuma on promo. Now you come on promo. Ono na osombo kese wo Nyankopon enyim. No na sombo kese wo Nyankopon to aso. Na dam na titibremu mba konkron a wazi ho ho twere nyame so hyehye ho. Afode ye kwotete ma no. Saa na tete ma no. E ma konkron ode ho to nyame so no. Saa na mo dress ye. De wo bra ho ho azema ho nankasa ho nkun no. Omo bram ho ase mo kunu. Omo hyehye mpati ankasa ye wosika che ye kunu. Ba mo bram ho ase. Dem be Sarah so tie Abraham. Sanya Sarah tio odi ye kwotete for man odi ye ko Sarah ho. Ya kira Sarah from the interpretation of Sarah like it so she ring.
because Abraham nankasa ema ring se fa nko ware ema ne ba utumi oba ekọ ware a we ring ama na o yire da ho na o se on shebi into de yakọ Sarah mo ho tetema no se na o ye den wo bre ho ase into che se emfa wo ne Sarah sika na owo because Abraham nyankopọ shira ne gold no Sarah bre ne ho ase na honhom owo nwuma pa enti ema ne nsua Sarah na ofre nura onu na se hunu ye papa na hunu ensuro hu biara hunu ye no hunu ye nemba moye nema eti na eye futuo se mama ye nhye entare keke ya ho sese ni na ye honam mu ni eja honhom ni ehia enti na oka che se ni ehia pa ni ye se enwuma pa eye mama wadwen kontare so, and he was speaking to a church where there was so much vanity. The women were dressing and it was getting out of control. But when brase asore no mama a man shekawa and then they be mu kirase a na o ma kirase asay no. And you see, the best way of making yourself beautiful is not by external adorning, braiding of hair, uye utino, and ya no nina obi ho a ebabi ho ha week bi obekọ aso bi opeso unity. Meanwhile on kind Bible niti no person ye na last week I catch na so dem no boni no mfiri ho but odwere amen mi anya miti aso na ye committee we dey committee eno na ye mfonso no se wadwin na ye wuti wa ho ofe you ringa ye mfonso se wadwin ko ho mu wadwin ko ho mu na odwi wuti a onye bone o she ringa onye bone ene o kasa. So the scriptures emphasize inner beauty. Beauty inside, not beauty outside. And then Jesus catch for a for no. They were so concerned about outside. Ya wo horo ya ho na ya ho ayefe oni panim. No say ye mudi ene ma fin and a sheho. That's what the Bible was saying. Into obi chira say obi kan say sa Bible we New Testament Bible we nti mama ye nsha tare a mama ye nsha bringa. Besides say okay o kan sa dia or say a ma or address it to ma nti ade na be ma so ebi mu say mama be ma so nsha rank. O kan sa dia so a o kan say mama ye hu sesi enya ntare shem nti ade na wo a wo kan o sha ntare se o say mama ye nsha rank o say ya hu sesi no e ma ne nkoye ntare shem ba wo sha tare enye dana na o ka. Praise the Lord. Me ma another example John chapter 6:27. Another example what this interpretation. Sometimes people interpret the scriptures wrongly. John 6:27. The Bible who say, "Oka say ma wa hu sesi enkoye honam mu, ba enkoye honhom a, eno kire say untumi nhye sa de na waka na, na untumi enye mesa woti." John 6:27. Ma home ye adwuma wo ezibana a ose ho. Do not labor for food which perishes. Mama mo nya adwuma wo aduane a den ese ho. To aso. But Nambom wo ezibana a otena ho koduru onne wiye. But for food which endures to everlasting life. Ah, nyimpa ba ziba ma hom no ho. Okay, maybe a question. It say man nya adwuma wo aduane ese ho. Na mo aduane ete. It is for just say wo adwuma ko pa aduane wa yebone ana. David. Ose ma mo nya aduane a ese ho adwuma. Inti me koye adwuma na manya sika to aduane dia, ma yebone ana. David, it is a wrong interpretation. Nem orient to ho. Na mom aduane etena ho da iti o kire se odasani biara ma wani mbre wo honhom aduane etena ho da abodo aye Jesus Christ a ode maye yasem ko nyankopon aduane honhom ne ho mo enchen honamu enwuma enchen honamu aduane ayedi enu je se okodi bia wa ebone enu bi no ka wa se mama ma ho siesie no nya honamu na mo nya honhom abi se sa de je se ye sharing ayebone entisa afiyan ko James chapter 2:1-4. The person there for ebisa question be be line intem because a controversial topic. James chapter 2:1-4. Me person who say James New Testament asore no na nkofo share ring ko ho na nkofo share asomade ko ho ye mpamo obi a tie na Bible no kan James chapter 2:1-4. Munuanom my brethren, ma homa fa nyimpa enyim njijimu nso yan Erazi Jesus Christ. Show no partiality. Enyimnyam rano. Asori mu ma munye yimu enipa nim hwe ne owo bie ne oni bie. Aha. Ne jezi numu. Yes. Na se nyimpa a ohye sika patia. Tio asori ni mo wenye Old Testament New Testament. For osisen to aso nipa ede. Na se nyimpa a ohye sika patia.
If a man wearing a gold ring, only power sika petia. Nye atare fɛfɛ ba hom nhyiamudam mu. Ni atare fefe ba mu nhyiamudam a. Na se hianya a ɔhyɛ atare tantan bi so ba hɔ. Na ohia ni a ɔhyɛ atare tantan bi so ba. Enti aso dem ɔsinkofo ahin na wɔ hɔ. Wɔn a mo hyɛ gold ring ana atare fine. Ana hiafo a mo hyɛ atare tantan ba hɔ. Shabby clothing. To aso. Na sa humunya enyizima nya a ɔhyɛ atare fɛfɛ no. Na afi o ma wo sika na ma adresse hyɛ ring no. Munya nidie mo na munya time mo special chairs aba mo tena so. Na homa se no de. Sina bia pa ha. Oh, o de akonya we na fata o. Akonya na eso mre no because who sika wo cash. O de car na ba ye, o hyɛ ring. Nti kwatena akonya we so. Na homa se hianyu no de. Na mo ka che hiani ne se Gina no ho ana. o hiani wo de se na ho tie no kɔ ha sei. Sina ma na zigwa ho ha. Ana nyenyi yimu na hom ayɛ wɔ hom mu. Enye yimu na maye ana. Na hom ayɛ adwenbɔn tembuafo. And you have become judges with evil thought. Eti Nyankopɔn me asɛm we me ati asa aso dem no. Omo ehye ring kɔ hɔ. Ana omo ehye ring. Omo ehye ntare pa kɔ hɔ. Ana omo ehye ntare pa. But that was not the problem. The problem is say asori mpanyifo no ye nyiyimu. Omo was special church. Chairs for special people. Send your and cost was all them. And you have a you confess for gold dealers. Omo wosika, omo we among baby atena. And then who are sorry now ye here yembu as we be here for tena and I will be as for teno. As long konya, ebi mutina so, and as son konya muso tenaso no. Ebi muti form so, ebi muti staffing chairs so, ebi mutu senior mapaso, and ebi musi a dadia so, and a one day o hienti, at the end of one I want take. Ɔse saa na ɛyɛ mfonsoɔ ɛnyɛ the wearing of the ring. Mesi wɔ Bible mu no, Old Testament there are 613 commandments. And the New Testament there were 1150 commandments. Emu biara ni wa ɔka sɛ men hyɛ ring. Nti wobɛka kyerɛ me sɛ waso daeɛ sɛ hey ɔma hyɛ ring nyinaa bɛkɔ hell a ɛnyɛ saa na Nyame asɛm ka. Sɛ hell mu hia pa sɛ ring ɛhu hia sɛ bɛtumi de me akɔ hell a ako Nyankopɔn asɛm bɛbɔ bosu bebree ako bɛka ɔnka ne baako mienu ko bɛka ne bebree ɔbɛka ne bebree ba Nyankopɔn asɛm antinda bɔne ahodoɔ bɔ di sɛ moyɛ wi a mo nkɔ soro ahemɛ no wamfa mu ahyɛ ring akyem ba yɛ nea woyɛ obi bɛtumi ahyɛ ring ampara ɛde akɔ hell because onipa no na ɔde ne ho na ho tɔ so nyinaa to saa deɛ no so saa deɛ ne bɛyɛ boso ma no yɛwɔ presenters bi wɔ hɔ yɛwɔ yɛfɛ celebrities bi wɔ hɔ Baby Mokasa, me gold chain, say, me na me say, we ne board they say, ampa, on my dream now, a good year home, you will be another gospel. I say, me tell you, me tell the gospel, now my dana coffee for because me tell interview, they say, ring said, damn, say, 17,000, chain, a damn here, 20,000, and I even spray me, you know, me to spray me 12,000. Gospel musician, or worship, I saw them Jessica. Now we general public say, ring is 17,000 anyway, or the I just say, who name Yankopon. Wa hu sesi na akoye honam hu sesi enu na Yakopon tia enti oba bi ya ware na wo hyɛ ring anya bone ya ware na wo hyɛ asmade anya bone ma asofo bi andada o eni tresem no out of the New Testament 1050 commandment matena se hwɛ bia mu out of Old Testament 630 commandment ba ko kura ni wa o prohibit ye yes ba ko kura ni wa o hyɛ se ma ye nhyɛ saa de no ena me si me bie kwan line in 10 5 minutes and me bie line no. It is never a prerequisite for salvation. And can't quite hear home. Say, oh, Kosher Ringa. Why upon the Oko hair, there be. And yen no correct that. And beware of legalism, where believers feel say the admittance into heaven will be determined by their own work and performance rather than faith in Jesus Christ. Beware, there is something called legalism. And you'll be say, oh, dim so, I know Benyan Quadia. And Quadia with Jesus Christ, demo. And Quadia say, oh, do to Jesus, the finished work of Christ. Now what tell home? Beware of judgmentalism. Obi ara bi say we okọ asore memendati we dey onko heaven da we kọ crusade until onko heaven we buna 10 we o share ring o share omo share ring na e ko heaven omo ehwe TV na e ko heaven obi do ni say we TV kekekra e bone
Sorry, by yes, see a TV, and now I'm on TV station, we preach for TV. Now, also, I'm a TV, no, now we preach for me, why never? And oh, more, I'm also TV header. I saw the brothers who said in Yaseme, beware of judgmentalism. Beware, say, Ube be attend because of China or Shep. Some of Amico Romans chapter 14, 13 to 17, that kind, 10. Romans chapter 14, 13 to 17. Atem wele obi wo ha wo se wo hye ring pe ne obu aten o hye so no obu aten ha the minti ma ho ma yembubu hia ho atan nkokol ma ma yembubu ya ho atem baako na mo humbu yi ho atan yes na de obiara nka fa fintindua ana abubi ato no nua kwan mu memfa bibi nko esintibia ntu nua ko mu minyim na megizi pi wo Ewurade Jesus mu de minyim na megidi wo Ewurade Yesu mu se bibiara na nkasa nye echiwaze tio minim se bibiara nkasa enye fi bibiara nya echiwade na nya obubiri bi echiwaze no na de obubiri efi ana echiwade no ono ara na oye echiwaze ma no ono ana wa hye na ono mra nte echiwade ma no na se wezbenti wunua raho a said na okasa fa bia no obi wa said bia ni we eye bone o we preku a onko heaven o ye wi a she yako osi se wabi ani nti unua awre ho a na enam odomu bio na onam odom nti e ma di biara ntu sinti dua ma unua se ye duane se ye ring fa bi ntu sinti dua aha thank you Jesus to asuko manfa wezban se nya Christ wi man no enfa di bana obedini na wundi nsai nya Christ woman no enfa wo che no ensai nya Christ woman no nti ma wankasa wo papa ho mban ni a wo se papa no e ma ne nya obone e ma o trene ni asundwe no to aso e ma wonka wo papa ho semone na Nyankopon ahima ne ezizinye onom na Nyankopon ahima na enye didie ne enom na mbom oya tene ne asomdwe eye trene ne asundwe nye susu konkro mudaw eni susu konkro Nyankopon ahima na enye didie ne enom ne kawahye o eye sunsun asundwe on konkro manigye na dia osom Kristo ye no no oso Nyankopon ni enti mo ni nko trene ho mo ni nko efense ho konkro mo ni nko se obeye ne ma su Nyankopon ni e mo ni nko ho na mu ne ma odi wa kuma ina ko di ring echi ai bone but me share ring na me share mpo ya me refi kura se me share ring ne bone be ne wo for me Galatians chapter 5 verse 13 was it for you brethren you have been called to liberty only do not use your liberty as an opportunity for the flesh but through love serve one another na homeze enuanom mo de wa from ama adehyizi adehyiedie mu na wa from aba wo ye odehye na adehyizi no ma onye kwan ma honam na so wo liberty wo freedom na so mo ma adehyiedie no enye okwan ema honam no na mundu a ododo nsonsum ho di mo for odoso enti eya wa wo adehyi wo say pause me wade ina ho kwan enya ade ina ne fata wo kwan se obeye uti wo kwan se obe sharing but say emfa enkosom honam no e ma ne kwa say na de bia wo de me kwa asori me se na kofo be hu me na me dwene ho se ne Yakobon hu me de ehia me e ba ne sa na wade hyide na koye honam mu de ne mom dwen suban pa ho dwen ma dwen ko wo honhom siesie ho na ne ado be hye honam mu bia ne de yentoso don't let your physical dressing become the most important thing yo emedi wo hamu aso dem emema bi wo hamu aso dem ye beka nyamesam ina kire omo ntie na so mo dressing no ehia omo che say they want to look extraordinary ni spray o spray no o twa ho hia o pese obia ho say hey spray be me call the Holiday Inn hotel and na before na so for bi ka so no ni spray o spray no so for this spray no $10,000 so for in Pagana until Holiday Inn me call me drew hotel no na me taste strong perfume me ko twa ni abey 10 meters away so of paying no just ampa we put about $10,000 because a G hotel lobby na se ho ina afa oh see am ya hu se sie ko ye honam mu na de bia ye pese ye feel good ye look good ni ye jai honhom na ene de ye ya koya bosonsom afa bi say okay me de me so da say me sharing am ko hell okay
onyankopɔn betimi ama obi mmara sɛ wo men hyɛ ring Samson onyankopɔn ka kyerɛ Samson sɛ ɔnyem no ɛne ka sɛ ɔba mama yɛmfa wine ɛma ne nnom mama yɛmfa enyiwa nka ne ti enti na yɛ Samson ko a na nya ɔman ni na obi adeɛ enti onyankopɔn betimi aka kyerɛ sɛ wo ebia abosonsom kakra wo mu wanhwɛ a ba ko di ring akyi wanhwɛ ba ko di unema akyi honam nema enti mempɛsɛ obɛsɔ nema no ɛyɛ okay nyankopɔn betimi aka kyerɛ but it is for you. You don't make a doctrine out of it. Say, Nyankopɔn ka say chemiti. Say ye na ya hye da bi. Si Nyankopɔn ba say na ya hye ko ba ka kyerɛ asɔre na wo ba do mu. Ɛyɛ won kwa odi nti won kwa jai. Sɛ na ya ka kyerɛ Samson say ɔno kwa mama onyi ti no. Saa na wo so bitima ka kyerɛ won kwa. Yes. Eti saa na Onyankopɔn asɛm sie. So for yanko Isaiah chapter 49, ewia bi la 49:18. Isaiah 49:18. Yehwe Nyankopɔn akra the promise na ɔde share Israel for no. Unim say Luke chapter 15 verse 11 to 24. A prodigal son Jesus say can suffer prodigal son no. Prodigal son by name papa de man be a ring. O share empatia. And na Jesus be ka say o share empatia bra empatia share bone. And the be ma bi aware so share ring. O say me so for say me share ring a e bone. Nso ni na echi na o say ma pe na o ye de ense. Eno de enye bone ba ring no ana say hia no. Aha. Ma wenye du bo apro. Onyankopɔn asɛm na ka no Isaiah 49:18. Ma wenye du bo apro. Aha. Na hwɛ, weinum nyinara wɔboa hwan anɔkor na wɔba wo nkyɛn. Dɛ meti ase Awurade na Ti asɛm na ka Awurade say as I live meti ase Awurade na ɔse. Hyehyɛ ara na ɛze hwan ba hyehyɛ wo ho dɛ ahyehyɛze. Onyankopɔn say as I live thou shalt surely clothe thee with them. Mema wa hyehyɛ wo ho. Na ɛze hwan abɔ wo ho dɛ ayefo. Yes, me siesie to say for. Yes. Onyankopɔn na ɔhyɛ Israel for ma. Oka Isaiah 69:10. The same thing. Ɔse me siesie to say ayefo yere. I will deck you with ornaments as a bride adorn herself with jewels. Isaiah 69:10. Can you encore? 69:10. Isaiah 49. Ɔkɔm anaa nsukɔm renze hwan. Ɛso ɔhyew anaa ewiale nka hwan. Na nya a ohu hwan mbɔbɔ no, obegya hwan kwan. Okay. Right. Jeremiah chapter 2, verse 32. Jeremiah 2:32. Or say, can a maid forget her ornament, or a bride her attire? Aso ɔbɛyɛ dɛ ababaawa no rebɛfiri n'ahyehyɛze. Ɔbaa no rebɛtumi afi n'ahyehyɛdeɛ. Jeremiah asɛm na Nyankopɔn ka no. Anaa yɛfo no rebɛfiri n'efuraze. Dabi. Na so mema hwan re efiri me da waka na ɔnyɛ. Yes. Okay. Daniel chapter 5, yon kind 29. Daniel to chain komodie. Enti komodie ni chain ne ring enye bone. Bible bi entia. Ebe bone ama bra de wa hoto so ina to so. Na ehia a chen Onyankopɔn ne trene ye. Onyankopɔn hyira ye.